Hello, class. Hope you and all of your family members are safe and healthy after the heinous attack of the cyclone. Stay blessed. Now, let us start today's class, which covers chemistry of carbohydrates. Now, the content of what are carbohydrates? That is the definition of carbohydrates, classification of carbohydrates, isomerism of carbohydrate, and uses of carbohydrates. Now let us discuss the points one by one. Now coming to the first foremost part of today's class, what are carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds which yield these on hydrolysis. The general formula of carbohydrate is CnH2ON. So, as you know, any definition is incomplete without an example. So, let us take the example of glucose. Glucose, it has the formula C6H12O6. So, if we consider the glucose molecule, it contains the functional group aldehyde, and other than that it has got six uh, carbon atoms and five hydroxyl group. So it it is sufficient as the definition: polyhydroxyaldehydes or ketones like fructose, or the compounds which yield this on hydrolysis like starch or this glycogen. If we hydrolyze them, we will get this polyhydroxyaldehyde or ketone. Now coming to the classification of carbohydrates, depending on the number of sugar group units or sugar units or moiety, carbohydrate is classified as monosaccharide, disaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. So let us discuss them one by one. Monosaccharides are molecules having only one actual or potential sugar group. It is derived from the Greek word where mono means one and saccharide means sugar. They cannot further be hydrolyzed into smaller units. Example: glucose, galactose, mannose, fructose. These are all monosaccharide. They have only one carbohydrate unit and they cannot be further hydrolyzed. Now disaccharide. These are condensation products of two monosaccharide units with an elimination of water molecule like lactose. This is formed by the combination of one glucose molecule and one galactose molecule. Sucrose. It is formed by beta 1,2 glycosidic linkage of one glucose molecule and one fructose molecule. All monosaccharides, since they have a functional group aldehyde, that is CHO, or ketone, by definition all monosaccharides are mostly reducing, but disaccharides onward, they may be reducing or non-reducing. Example: lactose, maltose, they are reducing disaccharides, whereas sucrose, which is formed by the beta 1,2 glycosidic linkage of glucose and fructose, it does not have any free aldehyde or ketone group, so it is a non-reducing sugar. And as I have discussed in the previous class of test for carbohydrate, that sucrose normally, as it is a non-reducing sugar, it will give Benedict test negative. But if we do acid hydrolysis and after that if we repeat the Benedict test, it will give the test positive, because the HCl will break the glycosidic linkage and separate sucrose into equimolar concentration of glucose and fructose, which are themselves reducing. So sucrose normally cannot give Benedict test positive, but on acid hydrolysis it will give Benedict test positive.
Oligosaccharides, they are condensation products of 3 to 10 monosaccharide units, and most are not digested by human enzymes. Example of oligosaccharide is raffinose, which contains glucose, galactose and fructose. It is also a non-reducing trisaccharide or oligosaccharide. Now coming to the polysaccharide. What is polysaccharide? They are composed of more than 10 sugar units. Now coming to the subclassification of polysaccharides. These polysaccharides may be classified into two categories: homopolysaccharides and heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide are sometimes also designated as complex polysaccharide. What is homopolysaccharide? Homopolysaccharide means they contain similar type of monosaccharide unit. Let us take the example of starch. This starch is a homopolysaccharide and it contains the glucose units which are linked together. Now the starch again contains of two subunits, the amylose or the soluble non-branching helical structure, and the amylopectin, which forms the major component of the starch, is the branching unit. So this amylose is present around the amylopectin, and in between the crevices of the amylose, the iodine, which is the test or the group test for identification of polysaccharide, gets entrapped. And that's why I have told in the previous class, iodine test is a physical test. Now this starch contains one branching subunit, another is the non-branching subunit. The branching subunit have two type of glycosidic linkage. One in the linear, which is mainly the alpha, uh, both of them are of alpha glycosidic linkage, but if we consider the linear chain, it is the alpha 1,4 glycosidic linkage, and in the branch it is the alpha 1,6 glycosidic linkage. Another one is the glycogen. This glycogen is the homopolysaccharide of glucose subunits, and it also contains two type of uh, chain. One is the linear chain and another one is the branching chain. Here also similarly, like starch, the linear is the 1,4 glycosidic linkage, and in the branching it is the uh, 1,6 glycosidic linkage. The glycogen is a reserved carbohydrate material in animal cell, but this glycogen is certainly different from starch. What are the difference points? Point number one is starch is less branched, glycogen is more branched. After every 8 residue there is a much more branching in the glycogen subunit. Second important point is this glycogen, it is linked to a protein which is known as glycogenine. This glycogenine protein acts as a primer in the synthesis of glycogen molecule, and this glycogen is present with this protein molecule glycogenine. This glycogen was first isolated from the muscle and from the cardiac muscle itself, and that's why it was tasted sweet, and that's why it is said that the sugars are sweet in taste, and thus it is said as sweetheart. Now coming to the another most common polysaccharide, that is inulin. This inulin is a homopolysaccharide of fructose, and it is extracted from the
tubers and roots of dahlia flower, from the tubers and roots of dahlia flower, and this is the gold standard for GFR estimation. So we have uh, discussed about three important homopolysaccharides: starch, which is the reserve material for plant cell; glycogen, which is the reserve carbohydrate material for animal cell; and the inulin, the homopolysaccharide of fructose, and it is the gold standard material for GFR estimation. Now the heteropolysaccharide. Heteropolysaccharides contain different substances other than the carbohydrate. This heteropolysaccharide are also sometimes termed as complex polysaccharide. Now this heteropolysaccharide can again be of two subtypes. One is proteoglycan and second variety is glycoprotein. The proteoglycan contains the glycosaminoglycan and the link to a protein, that is the carbohydrate content is more, 90% is the carbohydrate. Now what is this glycosaminoglycan? This glycosaminoglycan is nothing but it is also known as a mucopolysaccharide. It contains repetitive units of amino sugar and an uronic acid residue. So glycosaminoglycan are nothing but it is a combination of or repetitive units of amino sugar and uronic acid residue. Now one particular property of amino sugar is that amino sugar is non-reducing. Why amino sugar is non-reducing? Because in the amino sugar the amino group is linked to the second carbon atom. And if you can remember previous class where I have said the reducing property of any carbohydrate depends on the 1,2-enediol formation. So if there is any amino group in the second carbon position, the chances of formation of enediol won't be there, and that's why amino sugar is a non-reducing sugar. Next category of heteropolysaccharide is glycoprotein. It contains 90% of the major content is protein. It is also known as mucoprotein. These are protein containing branched or unbranched oligosaccharides, including fucose. They occur in the cell membrane, and many proteins are glycosylated. Like the post-translational modification of many proteins takes place by the glycosylation. Do not confuse it with HbA1c, which is erroneously said as glycosylated hemoglobin. No, it is glycated hemoglobin, where there is non-enzymatic addition of glucose residue to the valine residues of the hemoglobin molecule. Sialic acid or the neuraminic acid are constituents of both glycoprotein. What is neuraminic acid? Neuraminic acid is a 9-membered carbon sugar derived from manosamine. Now these are the classification of carbohydrates. So monosaccharide means one. Example: glucose, galactose, fructose, mannose, ribose. Disaccharide means two carbohydrate moieties will combine, one water molecule will go. This may be again reducing and non-reducing. Oligosaccharide means 3 to 10 carbohydrate moieties. And lastly, the polysaccharide, which is again of two types: homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide are also sometimes known as complex polysaccharide. Now coming to the isomerization or different types of isomerism of, first one is stereoisomerism or D and L isomerism.
Compounds having same structural formula but differing in spatial configuration are known as stereoisomer. If you take this example, which is marked by the tick mark, here you can see the D-glyceraldehyde, where the hydroxyl group in the penultimate carbon atom is in the um, right side, and on the L-glyceraldehyde, this hydroxyl group is on the left side. What does it mean? What does this stereoisomerism actually mean? কি দরকার ছিল? মানে যে সুগার আইসোমারটা হচ্ছে তাদের একটা আরেকটার মিরর ইমেজ। এই 3 কার্বন অ্যাটম যেটা আছে, এই যে গ্লিসারলডিহাইড, সেটাকে প্যারেন্ট কম্পাউন্ড ধরে করা হচ্ছে। কোন কার্বনটাকে ধরা হচ্ছে? তার এগেইনস্টে দ্য পেনাল্টিমেট কার্বন অ্যাটম adjacent to the terminal alcohol গ্রুপ। তো ডিগ্লিসারলডিহাইড মানে তিনটে আছে, তাহলে টার্মিনাল মানে লাস্টের এই আন্ডারলাইন করা CH2H, তো তার আগের অ্যাডজেসেন্ট এটাকে ধরা হচ্ছে। সিমিলারলি দিস ডি গ্লুকোজ আর এল গ্লুকোজ, 6টা কার্বন আছে, এই টার্মিনাল গ্রুপটাকে ধরা হচ্ছে। ধরে একটা রাইট সাইডে হলে ক্যাপিটাল ডি গ্লুকোজ, লেফট সাইডে হলে ক্যাপিটাল এল গ্লুকোজ। Most of the naturally occurring monosaccharide are carbohydrates or D sugar, and all the enzymes which are present in our body for the metabolism of carbohydrate are linked to them or are specific for this D configuration only. মানে আমাদের বডিতে যত রকমের মনোস্যাকারাইড পাওয়া গেছে, সুগার পাওয়া গেছে, অল আর ডি কার্বোহাইড্রেটস অর ডি সুগার। যখনই যেসব এনজাইম আমাদের বডিতে কার্বোহাইড্রেটের মেটাবলিজম করছে, তারা ওই ডি কনফিগারেশনের ওপরেই কাজ করে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, তাহলে এল কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? এল কার্বোহাইড্রেটস আর প্রেজেন্ট ইন কেসেস অফ প্ল্যান্ট and in cases of blood group antigen. আমাদেরকে যখন ফিজিওলজিতে ব্লাড গ্রুপিং আর টাইপিং করানো হবে, দেখবে যে ফুকোজ থাকে। This fucose is linked to the mannose residue or the galactose residue of the blood group antigen, and this fucose is L-fucose in nature. So all carbohydrate in our body are in the D configuration, or they show, that is optical isomerization. What is optical isomerization? Presence of asymmetrical carbon causes optical activity. Asymmetrical carbon বলতে কি বোঝানো হয়? Asymmetrical carbon মানে chiral carbon, যার 4 কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে, অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 6। তাহলে আমি যদি কনফিগারেশন লিখি, তাহলে 1s2 2p4, তাই তো? তাহলে 4টে আছে, কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 4। তো 4 হলে পরে যদি 4টে বন্ডে 4 রকমের গ্রুপের সাথে অ্যাটাচ থাকে, তখন তাকে আমি অ্যাসিমেট্রিক্যাল কার্বন বলি বা কাইরাল কার্বন বলি। যেসব কম্পাউন্ডের এই অ্যাসিমেট্রিক্যাল কার্বন থাকে, তাদেরকে বলা হয়, তাদের অপটিক্যাল আইসোমারাইজেশন হয়। অপটিক্যাল আইসোমারাইজেশন বলতে কি বোঝানো হয়? অপটিক্যাল আইসোমারাইজেশন মানে আমি যখন একটা প্লেন পোলারাইজড লাইট পাস করব, এই প্লেন পোলারাইজড লাইটটা যখন পাস করব থ্রু এ সলিউশন অফ কার্বোহাইড্রেট, ও কি করবে? ইট উইল রোটেট আইদার ইন দ্য রাইট অর ইন দ্য লেফট। রাইট হলে ডেক্সট্রো রোটেটরি, লেফট হলে লিভো রোটেটরি। এই ডেক্সট্রোটাকে লেখা হয় স্মল ডি দিয়ে। মনে থাকবে, স্টিরিও আইসোমারাইজেশনটা মানে ক্যাপিটাল ডি দিয়ে, আর এই অপটিক্যাল আইসোমারাইজেশনের ডেক্সট্রো রোটেটরি মানে ডি প্লাস, আর লিভো রোটেটরি মানে লেফট এল মাইনাস।
This is independent of capital D and L isomerization, মানে স্টিরিও আইসোমারাইজেশন এর সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। The solution of glucose is dextrorotatory and so it is called dextrose. Glucose এর যে সলিউশনটা আমি নেই সেটা dextrorotatory and তাই গ্লুকোজকে বলা হয়, গ্লুকোজের সলিউশনকে বলা হয় dextrose. Now let us see another type of isomerization, that is furanose and pyranose form. এই যে ফর্মটা আছে যেটা রেড কালার রিং এর মধ্যে রয়েছে, this is known as hemiacetal. What is hemiacetal? Hemiacetal is a compound which is formed in the solution. স্ট্রেট চেইনটা ভেঙে একটা সাইক্লিক্যাল ফর্ম হয় সলিউশনের মধ্যে। কিভাবে হয়? অ্যালডিহাইড গ্রুপটার সাথে হাইড্রক্সিল গ্রুপের রিঅ্যাকশন হলো। এই হেমিঅ্যাসিটাল গ্রুপটার জন্য this is thermodynamically more favored and is account for other properties. এবার এই হেমিঅ্যাসিটালটাকে যদি আমি দেখি, এই যে নিচের দিকটা যেটা 3 to 2 এর মধ্যে ওটা ডার্ক রেড কালার করা আছে, 1 আর 2 এর মাঝখানেও যে রংটা সেটা ডার্ক রেড কালার, 3 আর 4 এর মাঝখানেও যে বন্ডটা আছে ডার্ক রেড কালার। Why is it so? This will give you the idea of Howard projection. What is Howard projection? Howard projection means when the molecule is viewed from the side and above the plane of the ring, the bond nearest to the viewer are bold and thickened and the hydroxyl groups are above or below the plane of the ring. The hydrogen atoms attached to each carbon is not shown. This is known as Howard. এই প্রজেকশনটাকে বলা হয় হাওয়ার্ড। আর এই স্ট্রাকচারটা যেটা এই C1 এর aldehyde আর 5 এর alcohol গ্রুপে, this is the hemiacetal group. Now is the pyranose and furanose structure. What is this? The ring structures of monosaccharide are similar to the ring structure of the pyran. এই যে যেটা টিক মার্ক দিয়ে দেওয়া আছে তার সাথে সিমিলার। আর furanose-টা is similar to the ring structure of the furan. যেটা পাশে দেওয়া আছে this is furan. এই দুটোর সাথে সিমিলার বলে pyranose আর furanose. পাইরান হচ্ছে 6 membered ring আর furan হচ্ছে 5 membered ring. For glucose, more than 99% is in the pyranose form. If you can see a solution of glucose, 99% of the glucose is in pyranose form, 1% is in the furanose form. Fructose কিন্তু আবার thermodynamically furanose-টাকেই বেশি prefer. Next is alpha and beta anomers. What is this? The ring structure of an aldose is a hemiacetal. Aldose এর ক্ষেত্রে এই ring structure-টা hemiacetal হলো. This is an hemiacetal and since it is formed by the reaction of the aldehyde in 1 and hydroxyl group in the 5th position, crystalline glucose is alpha D glucopyranose. What is alpha D glucopyranose? আমি যদি এটাকে উপর থেকে দেখি তাহলে এই ফার্স্ট গ্রুপের যে হাইড্রক্সিলটা that will lie the below the plane of the carbonyl carbon or the anomeric carbon, আর যদি above the plane lie করে তাহলে beta D pyranose. তাহলে if you remember the glucose oxidase peroxidase method which I have taught you in the initial classes, what I have said that the enzyme glucose oxidase peroxidase is specific for beta D pyranose form of glucose. তাই ওই রিএজেন্টটার মধ্যে মিউটারোটেজ থাকে। ওই মিউটারোটেজটা কি করে? এই আলফা ডি পাইরানোসটাকে ফিউরানোজ ফর্মে কনভার্ট করে। তাহলে আমি যদি একটা কিছুর গ্লুকোজ সলিউশন নেই তাহলে তার মানে সলিউশনের মধ্যে
62% থাকবে হচ্ছে বিটা ডি গ্লুকোজ পাইরানোজ, 37% মতো থাকবে হচ্ছে আলফা ডি গ্লুকোজ পাইরানোজ, আর 1% মতো থাকবে হচ্ছে ফিউরানোজ ফর্ম. This is alpha beta anomerism. Then the fifth category of isomerization, that is epimer. Isomer differing as a result of variation in the configuration of hydroxyl and hydrogen on the carbon atoms in 2, 3, 4. এই যে carbon atom 2, carbon atom 3 আর carbon atom 4, এইগুলোর মধ্যে যদি হাইড্রক্সিল গ্রুপের চেঞ্জ হয়, this is known as, তার জন্য যে আইসোমারটা তৈরি হবে তাদেরকে বলা হয় এপিমার. মোস্ট কমন হচ্ছে গ্লুকোজ আর ম্যানোজ, which are epimar at position number 2, and glucose and galactose, which is epimar at position number 4. গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ হচ্ছে পজিশন নাম্বার 4, আর ম্যানোজ আর গ্যালাক্টোজকে বলা হয় ডাইস্টিরিও আইসোমার. দুটো পজিশনে ওদের চেঞ্জ হচ্ছে, তাই দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাইস্টিরিও আইসোমার. নাও কামিং টু দ্য লাস্ট category, that is functional isomerization. If we see the structural formula of glucose and fructose, both are hexose C6H12O6, but one contains the functional group aldehyde, that is known as aldose, and another contains the functional group ketone, that known as ketose. So glucose is an aldose sugar, fructose is a ketose sugar. This is functional isomerization. The test to differentiate between aldose and ketose is the Selivanov test. Now coming to the uses of carbohydrates. So what are the uses of carbohydrates? Carbohydrates are the main sources of energy in the body, storage form of energy like starch in cases of plant and glycogen in cases of animal. Glycoproteins and glycolipids are components of cell membrane and receptors, structural basis of many important compounds like নিউক্লিক অ্যাসিড. নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার থাকে হচ্ছে ডিএনএ তে, আর রাইবোজ সুগার থাকে হচ্ছে আরএনএ তে. তো এই কার্বোহাইড্রেট গুলো বিভিন্ন কাজে ইউজ হয়. ল্যাবে কিসে লাগে, যেমন অ্যাগারোজ, which is a disaccharide containing of galactose and 3,6-anhydrogalactose. This agarose is used in electrophoresis. It is then coming to the inulin. Already I have said it is used in the estimation of glomerular filtration rate. So these are the uses of carbohydrate. You have to prepare a short note on polysaccharides and on the isomerization of polysaccharide. Hope you have liked today's class. Thank you.